Response is quantitative for regression. Regression problem, response is quantitative. Now, particularly you have to learn the three most important terms: logistic regression, linear discriminant analysis, k nearest neighbors. Three important terms. You have to learn the definition of this term with example. Logistic regression, linear discriminant analysis, and k nearest neighbor. You may go through this statistical book. You have to write the definition with the example of it. You have to learn and know that. Awesome. Now for logistic regression, logistic regression. লিখেছি আগে নামটা? হ্যাঁ So in the logistic model, you go through the important equations. For linear regression, this is the equation 4.1. Beta 0 plus beta 1x. Where x is the pattern, that means the unknown pattern, and you have to find out the probability of these patterns belonging to different class. That is, you see, px is the probability that the class is 1 given the pattern x. So you have to find particular the probability values, that is the unknown pattern is depending on the training samples. So 4.1 is the equation, you know, this is the equation for linear regression. Now, in logistic regression, so probability will be this. So 4.2 is the important equation to define the logistic function. Okay. So this is the logistic function. So to fit the model this, we use a method called maximum likelihood. To find the parameter of this 4.2 equation, we use the maximum likelihood. So logistic function will always produce an S-shaped curve. So regardless of the values of x, we obtain a sensible prediction. So you see, from 4.2
4.2 we get 4.3. How? From 4.2 we get 4.3. Px divided by 1 minus px will be to the power x. So this quantity is called odds. So you have to memorize 4.1, then 4.2, and then 4.3. These are all connected. From one we can derive another. Okay? You see, if you take log of both of the sides of equation 4.3, we get this. Log of this is equal to log of this. So log of this is nothing but beta 0 plus beta 1 x. So in the linear regression, you know, beta 1 is the average change in y associated with 1 unit increase in x, beta 1. In contrast, in a logistic regression model, increasing x by 1 unit changes the log odds by beta 1. Or equivalently, it multiplies the odds by to the power beta 1 is here. To the power beta 1. However, because of the relationship of beta x and x in 4 is not a straight line in 4.2. This is not a straight line. You know, before you আমি একটু জুম করে দেন, একটু জুম করে দেন এখানে। So these three equations, these four equations you have to learn first. Okay. So this is for logistic estimating. Then you study the estimating the regression coefficient. This intuition can be formalized using a mathematical equation for likelihood. This is the likelihood. L. This is for likelihood. So how we get 4.5? Then you see 4.4. From this 4.4 we get 4.5. Just beta 0 and beta 1 from 4.2 is unknown and must be estimated based on the available training data. 4.2 আমরা জানি. 4.2 here, 4.2 is this. px. This is the logistic function. In the logistic regression, we use the logistic function. These are the beta 0, beta 1, these are the parameters, and x is the pattern. Vector. So we estimate the probability of the unknown pattern with the help of this expression. This is the actually logistic regression function. So from this 4.2 we get this. And must be estimated based on the available. Chapter 3 we use the least square approach. তাহলে আমরা just linear regression যেটা সেখানে আমরা we know the linear regression.
I hope you know the linear regression. So depending on this knowledge, we proceed to the logistic regression. You know linear regression. So in the chapter 3, you see the linear regression. Linear regression, that is the Dasbaugh coefficient. We actually estimate the coefficient. There in that case, you see the linear regression. You see linear regression. Linear না। Oh, linear regression. Linear regression. এটা পরে রয়েছে, তার আগে দেন। লিনিয়ার রিগ্রেশনটা আমি জানি যে তোমরা জানো, ওটা তোমার থার্ড চ্যাপ্টারে আছে। দিস ইজ ভেরি ইজি। থার্ড চ্যাপ্টারে জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি, আর কিছুই না। সিম্পল রিগ্রেশন, এই যে এটা এক্সারসাইজ, জাস্ট কোনো মডেলটা করে রিগ্রেশন, এই যে কোনো লিনিয়ার রিগ্রেশন হবে। এটা ল্যাব করে। Chapter 3 and 4 in this chapter, in this book is very important. 3 and কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো পড়তে 3 হবে? and 4 সব বলে দেবো, কিন্তু ক্লাসটা না অ্যাটেন্ড করলে কিছু বলতে পারবো না। এই একসঙ্গে বলে কোনো লাভ নেই। দেখো, এখানে সুন্দর করে বলা আছে, তোমাকে নোটস করে নিতে হবে। তোমাকে বলতে হবে কিছু কিছু জিনিসটা নোটস করে নিতে হবে। এটা কিন্তু আসতে হবে। এটা থার্ড এখানে এই যে স্ট্যান্ডার্ড লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল ইজ টু ভেরি। লিনিয়ার মডেলটা আমি বলবো। এই কাজটা পাবে রাত থেকে চলে যেতে। চ্যাপ্টার 4 ওখানে ওখানে চ্যাপ্টার 4 লিখে দিন চলে যাবে। চ্যাপ্টার 3 এর পরে আমি আসছি লিনিয়ার রিগ্রেশন। এই যে সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন, তাহলে ইউ হ্যাভ টু লার্ন। দেখো চ্যাপ্টার 3 করে লেখো, ইউ হ্যাভ টু লার্ন দ্য ইম্পর্টেন্ট টার্মস উইথ ডেফিনেশন, with example. First of all, देखो simple linear regression. Hyphen দিয়ে লেখো predicting a quantitative response y. Quantitative response y on the basis of a single predictor variable x. This is the simple. Simple means single predictor variable. More than one predictor variable may be there, but this is the very simplest linear regression where only single predictor variable is there, and you have to predict the quantitative response y. So, what is the expression for finding the response y? This is defined by expression 3.1. So you have to must memorize this expression for linear regression. Why? The response value is approximated by the expression beta 0 plus beta 1x, where x is the single predictor.
this symbol is approximately modeled as. X is given, that is a single predictor variable, and you find the quantitative response y by the linear regression model defined as y equal to beta 0 plus beta minus. So this statement you have to memorize as it is for simple regression. Any problem for linear regression, you have to write this. Hello? So to find beta 0, so our problem is find beta 0 and beta 1. So this is the constant, this is the parameter for simple linear regression. So how to find this? So estimating the coefficient. Estimating the coefficient. So what are the coefficients here? Beta 0 hat, beta 1. So what is given to you and what is the problem? So you are given the patterns. What is it? x1, y1, x2, y2, xn, y. These are the n training pattern. That is so this is the n observation. This is the n observation and associated response value. As it is a training patterns. These are all training patterns. You know the predictor values and its response. So this is the n training patterns. You know the predictor value and with its response. Now an unknown observation and find its response. That means for unknown values of x we have to find y. Is it clear? N observation from each of which consists of a measurement of x and a measurement of. So these are all quantitative. This is a regression problem. That is, the response is quantitative, not qualitative. When the response is qualitative, then it will be quantitative. What is the difference between regression and classification? The main difference is the response in the regression is quantitative, but response in the classification is qualitative. So write down this problem. Now how we find this coefficients, that is beta 0 and beta 1, with the help of these in observations. So this is the least mean square. Minimizing the least squares type. So what is it? So it is this. So this is the residual sum of squares. What is it? Residual sum of squares. Sum is sum. Square is sum. And the residue, that is the error term for particular observation. This is the first observation error. Okay. So actually we know for training pattern, first training pattern, we know y1 for a particular observation x1 is k. But if we take beta 0 hat and beta 1 hat, this is the estimate of beta 0 and beta 1, then the error for the first training pattern will be this y1 minus beta 0 hat minus beta 1 hat x1. Isn't it? This is the error. This is the error for first observation. If we take the parameters beta 0 hat and beta 0. So this is the error. So this is y1, e1 square. This is e1 square.
Similarly, this is E2 square for second observation, and for nth observation the error is this. So this total sum of squares of error is called residual sum of squares. So we have to minimize this residual sum of squares. Yes, so it's a minimization problem. Minimization of with respect to beta 0 and beta 1. We take beta 1 and beta 0, the parameter, in such a way that this expression should be minimum. In that case, we take beta 0. So the minimization process, you know, here this process is not elaborately described, only the expression is write down. This expression or this beta 0 and beta 1 expression, this expression will be. We can prove this also. So from 3.1 for minimization, you know the procedure for minimization of an expression. So applying this technique, you can find beta 1 hat is equal to this, beta 0 is equal to this. You see. So this expression, this is 3.4, you have to memorize this. For a numerical problem, suppose you are given 5 training patterns, that is x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y5, etc. Find beta 1 and beta 0 so that residual sum of squares should be minimum. A numerical problem, not a numerical problem. Just you see, you find x bar, y bar. From the training patterns, x bar, y bar, and then find I equal to 1 to n xi minus x bar and yi minus y. So this, you can find this. Also you can find it. So you can easily find out beta 1 hat. Once you find beta 1 hat, you can find beta 0 hat also. Because y1 bar, y bar you know from 5 patterns. From 5 patterns, 5 responses are there, isn't it? So from these 5 responses, you get the mean of these responses. So this is the y. And you also have beta 1 hat on this expression. And then x bar also from the training pattern you get. So from the training pattern, you get all the parameters from this beta 1 hat. So 3.4 is a these two important expression for linear equation. It's very linear equation. This is the linear equation. This is very easy. Residual sum of, using the technique of linear equation. Sum of Squares. Minimizing the square sums. Least square coefficient estimates. That's 3.4 defines the least square coefficient estimates. এটা কিন্তু আমি এটা করিয়ে দিয়েছিলাম। এখান থেকে তোমার এই দুটো বেরোবে। পারবে? এখানে প্যারামিটার কিন্তু দুটো। দেখো তোমরা সবাই কিন্তু জানো। এই বিটা 0 আর বিটা 1 এই দুটো প্যারামিটারের রেসপেক্টে এইটাকে এক্সপ্রেশনটাকে মিনিমাইজ করা। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? তোমার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভটা 0 করতে হবে। হ্যাঁ, বিটা 0 রেসপেক্টে তুমি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করবে। বিটা 1টাকে কনস্ট্যান্ট রেখে রেসপেক্ট টু বিটা 0 কে তুমি ডেরিভেটিভ করলে যেখানে এটা ডেরিভেটিভ করবে ইকুয়াল টু 0 করবে। আবার বিটা 1 এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করে আবার 0 করবে। এই দুটো এক্সপ্রেশন থেকে তুমি এই 3.4টা পেয়ে 3.4 পাবে। So this is for your homework and you do this problem and show me the next class. From this expression 3.3, the least square approach chooses beta 0 and beta to minimize RSS. This is the RSS. Using some calculus. So this calculus portion is reviewed for you. To do it in your home. Some calculus, one can show that the minimizers are this. মানে এটাকে মিনিমাইজ করবে এই প্যারামিটারের ভ্যালু। So to prove this, okay, this is for
হয়ে গেল। এর জন্য আমি তোমাদের আটকাচ্ছিলাম না, তাহলে আমি চলে যাই। এবার তৈরি সবগুলো পড়তে গেলে আমাকে পড়াতে খুব মুশকিল আছে, আজকে আমি তোমাকে আসতে হবে। ভিভিআই এখান থেকে আমি এবারে লজিস্টিক রিগ্রেশনে চলে যাচ্ছি। মানে লিনিয়ার রিগ্রেশনটা করলে এবারে লজিস্টিক রিগ্রেশনটা চলে যাচ্ছে। লজিস্টিক রিগ্রেশন এবারে আমার লজিস্টিক রিগ্রেশন। এখানে দেখো এইগুলো থ্রি মোস্ট widely used classifiers. What are they? Write down. Logistic regression group. First, write down the definition, exact definition of it, and also if you show an example, and this should be a very good. Logistic regression, linear discriminant analysis, and k-means. কেভিএস নিউজ So these three classification techniques are widely used. Logistic regression, linear discriminant. দেখো আমি এখানে কিন্তু ক্লাসিফিকেশন বলছি, প্রত্যেকটা টার্মের একটা ইম্পর্টেন্স আছে। আমি কিন্তু এখন আর রিগ্রেশনে নেই, লিনিয়ার রিগ্রেশন থেকে আমি ক্লাসিফিকেশনে চলে আসছি। তাহলে লজিস্টিক রিগ্রেশন ইজ অলসো আর ক্লাসিফিকেশন মেথড। লজিস্টিক রিগ্রেশন, লিনিয়ার রিগ্রেশন কিন্তু এটা পুরোপুরি এটা আলাদা। এটা হচ্ছে তোমার ক্লাসিফিকেশন আদার ক্লাসিফিকেশন আর একটা কি বলবো, ক্লাসিফিকেশন আর রিগ্রেশন। ক্লাসিফিকেশন মানে কি কোয়ালিটেটিভ প্রেডিক্টর, কোয়ালিটেটিভ রেসপন্স, কোয়ান্টিটেটিভ রেসপন্স হচ্ছে রিগ্রেশন। যেটা হচ্ছে সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন, মানে x1 y1 যে y1 এটা হচ্ছে তোমার কোয়ান্টিটেটিভ রেসপন্স। আর ক্লাসিফিকেশনের কোয়ালিটেটিভ, রোগ আছে কি রোগ নেই, হাইটটা স্মল না লং আছে না, এই ধরনের। হ্যাঁ, এই ধরনের যখন হবে তখন এটা ক্যাটেগরি অফ ক্লাসিফিকেশন। তাহলে এখানে দেখো থ্রি ইম্পর্টেন্ট ক্লাসিফিকেশন মেথডস: লজিস্টিক রিগ্রেশন, লিনিয়ার ডিসক্রিমিনেন্ট অ্যানালিসিস এন্ড k-means। এখানে তিনটাই সুন্দর করে বলা আছে। লজিস্টিক রিগ্রেশন আমি যেটা আসছিলাম, এস যেটা লজিস্টিক রিগ্রেশন, দিস ইজ দ্য ক্লাস। এটা হচ্ছে তোমার এই ধরনের কার্ভ 0 থেকে 1 এর মাঝখানে, দিস ইজ প্রবাবিলিটি লাইন বিটুইন 0 and 1। এবারে আমি আসছি এই যে এই জিনিস লজিস্টিক ফাংশন। আমি যেটা আগে বলে দিয়েছিলাম 4.2, দিস ইজ দ্য লজিস্টিক ফাংশন। তাহলে ওখানে কি ছিল, লিনিয়ার রিগ্রেশনে তোমার ইকুয়েশনটা হলো 3.1 কিংবা 3.3 এবং লজিস্টিক রিগ্রেশন আমি বলেছি। লজিস্টিক রিগ্রেশনের যে ইকুয়েশনটা দ্যাট ইজ কি ছিল, বিটা 0 প্লাস বিটা 1 fx, that is the response, response for a particular predictor value x, fx equal to beta 0 plus beta 1x। এখানে দেখো এখানে e to the power এ বসে গেছে, probability of x মানে একটা unknown pattern, তার probability of lying in a particular class will be given as this. How to determine here beta 0? So this is we fit the model 4.2. We use a method for maximum likelihood. So what it is we do find the maximum likelihood. So logistic function will always produce an S-shaped curve. So we see here. So regardless of the values of x, always produce a S-shaped curve. This is very important. Now you see this. Log নিয়ে নিলাম
তাহলে এটা কোথা থেকে আসলো? 4.4 কোথা থেকে আসলো? 4.4 4.4টা কি করে আসলো? এই গেল এই 4.2 প্রথমত 4.2 থেকে আমি 4.3 তে আসলাম। দেখো এই 4.2 থেকে 4.3 আর এই এক্সপ্রেশন ইউ হ্যাভ টু মানে একটা জানলে আরেকটা আসবে। যদি 4.2টা মনে রেখে দাও you can easily find out 4.3 from Calculate. 4.2 দেখো p px divided by 1 minus px তাহলে this divided by 1 minus this তখন এটা হয়ে যাবে দেখো এই 4.3 4.3 থেকে হ্যাঁ তুমি 4.4 পাচ্ছ লগ নিয়ে নিলে অবশ্যই লগ নিয়ে নিলে কিছুই নেই তাহলে 4.4 হয়ে গেল 4.4 থেকে তুমি estimating the regression coefficient of loss. The left hand side is called log or solid. Estimating the regression coefficient. এইটা হচ্ছে তোমার এই likelihood function 4.5 4.4 কি ছিল এই 4.4 থেকে তুমি এটা কি করে পাবে গো এই কি করে পাবে this is the likelihood function this solution is normalized using the so this is also your homework how to find 4.5 from 4.4 using this description বলা আছে description how you will obtain 4.5 from 4.4 see 4.4 তো তুমি পাবে এই এক্সপ্রেশনটা নিয়ে বলা আছে এই প্রকার ঠিক আছে এইখানে আমি আপগুলো দিয়ে এই পর্যন্তটা রাখলাম তাহলে কি কি হলো আমার লিনিয়ার রিগ্রেশন হলো ওখানে একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছি লজিস্টিক রিগ্রেশন একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছি ওকে নেক্সট টু কাম টু নেক্সট প্রবলেমস এটা তোমার স্ট্যাটিস্টিক্যাল বইটা দেখো ঠিক আছে ওগুলো তোমাদের আছে নেক্সট আমি ডিআইপি একটা আসছে ডিআইপি একটা প্রবলেম আসছে এটা হচ্ছে তোমাদের প্যাটার্ন ক্লাসিফিকেশন হ্যাঁ ওখানে আমি কি করেছিলাম দেখো হ্যাঁ আগেরটা তো স্ট্যাটিস্টিক্সের বইটা হ্যাঁ আগে স্ট্যাটিস্টিক্সের বইটা এখানেও তোমার ওই একই জিনিসই আছে মানে দুটোতে দেখো আমি কিভাবে বলছি এখানে দেখো এটাও কিন্তু এই যে মিনিমাম ডিসক্রিমিনেন্স এটা কিন্তু এই এলডি আমি এটা কি কোনো বলেছি লিনিয়ার ডিসক্রিমিনেন্স এখানে আসে না আসে তাহলে এখানে দেখো এই জিনিসটা আসবে এইটা আমি বলে দিচ্ছি ঠিক আছে এটা কি ছিল পুরোটাই ম্যাচিং হ্যাঁ এখানে লিনিয়ার ডিসক্রিমিনেন্ট অ্যানালিসিসটা বেস ক্লাসিফায়ার দিয়ে আছে এখানে সে বেস ক্লাসিফায়ারটা অলরেডি গিভেন বুঝতে পারলে এই জিনিসগুলো এই যে প্যাটার্ন এন্ড প্যাটার্ন ক্লাসেস এখান থেকে আমি কি আসলাম স্ট্রাকচারাল প্যাটার্নে চলে এসেছিলাম দিয়ে প্যাটার্ন ক্লাসিফিকেশন বাই প্রোটোটাইপ আসছে মিনিমাম ডিসটেন্স ক্লাসিফায়ার এসেছিলাম ঠিক আছে এখানে আমি সবসময় ম্যাথমেটিক্সটা মনে করব এটা পুরো ম্যাথমেটিক্যাল একদম এই পেপারগুলো হ্যাঁ কারণ তোমাকে একটু প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম তোমাকে কিছু ডাটা থাকবে সেখান থেকে তোমাকে একটা প্রবলেমটা জেনারেট করতে হবে দ্যাট মিন্স দিস ইজ ভেরি নিউমেরিক্যাল অ্যালগরিদম আছে জাস্ট তোমাকে এক্সিকিউট করে ক্লাসিফিকেশন করতে হবে হ্যাঁ তাহলে এখানে দেখো আমি তোমাকে ছোট করে যদি দুটো চারটে প্যাটার্ন দিয়ে সেখান থেকে মিনিটটা বার করতে পারো ক্লাস দেওয়া থাকবে যে এই দুটো ক্লাসে একটা ক্লাসে চারটে করে প্যাটার্ন লাগবে সেখান থেকে প্রত্যেকটা ক্লাসে মিন বার করতে পারবে এই যে সেখান থেকে তুমি পার্টিকুলার যে একটা আননোন প্যাটার্ন দিয়ে কোনটা সাথে থাকবে তাহলে তুমি ডিসটেন্সটা বার করতে পারছো সেখান থেকে তোমার এই জিনিসটা তুমি ক্যালকুলেশনটা করতে ডিভিশন ফাংশন সো দিস ইজ দ্য ডিসক্রিমিনেন্ট ফাংশন লিনিয়ার ডিসক্রিমিনেন্ট অ্যানালিসিস আমি তোমাকে একটু একটা কথা বললাম না
These are also linear discriminant analysis. দেখো linearly এই যে decision function, this is the decision function. ওকে Discriminant analysis মানে কি? এটা একটা discriminating function হ্যাঁ ডিটারমিন করছে from the training data to find a class for unknown patterns. তাহলে discriminant function, you have to generate a discriminant function from the training data by different techniques. যেমন minimum distance classifier use করো, you have this discriminant function. That এটা হচ্ছে discriminant function. The linear discriminant function. Why this is called linear discriminant function? This is linear. The unknown pattern is linearly depend on this expression. This is the pattern vector. This is the unknown pattern vector. And from the training set, you find the mean value. Is it mean? Mj, Mi, Mj. These are all coming from training patterns. And from an unknown pattern, you find the particular value. It gives us a value for a particular pattern. Unknown pattern. তো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু থাকবে unknown pattern মানে শুধু হিব্রু না না একটা ফিচার ভেক্টর থাকবে হ্যাঁ দ্যাট আর দ্য কম্বিনেশনস অফ ডিফারেন্ট ফিচার্স তাকে একটা ফিচার ভেক্টর বলছে ডিসক্রিমিনেটিং ফিচার্স ফর আ পার্টিকুলার প্যাটার্ন কনস্টিটিউট আ প্যাটার্ন ভেক্টর ফর আ পার্টিকুলার প্যাটার্ন সো দিস ইজ আ প্যাটার্ন ইজ নাথিং বাট ডেজিগনেটেড বাই আ প্যাটার্ন ভেক্টর ভেক্টর ঠিক আছে প্যাটার্ন ভেক্টরটাই এখানে এসছে ইট ইজ এ ভেক্টর bold letter means it's a vector. Vector, that is this expression that is 12.4. 12.4 টা কি? হ্যাঁ আমি অনেক বলে দিয়েছি তাহলে নোটস করে নিন ঠিক আছে আমার তো 11:30 থেকে এখন মিটিংও আছে হ্যালো হ্যাঁ আচ্ছা কেন কি হচ্ছে পরীক্ষা 11টা সেটা 11টা কখন চলবে তোমার তো পরে ঠিক আছে না একটা ল্যাবের খাতা ঠিক আছে নামগুলো সব লেখা আছে কিনা দেখো আচ্ছা আগে একটা ক্লাস করেছে তাই তো কটা ক্লাস করেছে ওরা ওদেরকে তুমি হোমওয়ার্ক দেবে ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স মাস্ট হ্যাঁ আর মানে যতটা সম্ভব দেখবে যে রিপ্লেসমেন্ট করে দেওয়া যায় অন্য কোনো সময় ওরা আজকে করলো না তাহলে তোমাদের যেদিন আছে হ্যাঁ ওরা করে নেবে হ্যাঁ ওটা না করলে হচ্ছে যে ওরা বলবে তাই না ওরাই নিজেরা যদি না করে তোমার একটা সিলেবাস একটা প্রবলেম খারাপ করে রাখো যে এই প্রবলেমগুলো তোমাদের সলভ করতে হবে তাহলে বাড়িতে করবা হোমওয়ার্ক দেবে আর একটা ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স আর ভয় দেখাবে যে 50% অ্যাটেন্ডেন্স আর পরীক্ষায় বসতে পারবে হ্যাঁ প্রত্যেকটা টিচারদেরই আমি বলে দিয়েছি এটা না বলে তাহলে মুশকিল হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ নিজেই তোমার একটা ফাইল করে রাখবে কারণ অ্যাটেন্ডেন্স টাকাটা তোমার নামে যেটা অ্যালট হয়েছে ওখানে তো তোমার সেখানে সই আছে তাই না একটু সই করে রাখা অনেক হোমওয়ার্ক দিয়েছে তুমি না আমার কাছে কিছু নাই নাম্বার চ্যাপ্টার নাম্বার
ওদেরকে নেট পরীক্ষা হয়ে গেছে আমাদের হয়ে গেছে কালকে ছিল না, ওই 23টায় যেদিন আসলাম না আপনাকে মেসেজ ও করে আচ্ছা, শুক্রবার next দিন, হয়ে হ্যাঁ গেছে। আচ্ছা আচ্ছা আবার তো কি প্রশ্ন আউট হয়ে গেল ওই তো ওইটাই তো ফের হলো না করাটাই Really? উচিত না জানে যে ইয়ে করলে অফলাইন করলে আউট হয়ে যায় আর যেভাবে ওরা কোশ্চেন নিয়ে আসলো না ম্যাম ওই ইয়ে করা থাকে কোশ্চেন এগুলো সবসময় একেবারে বাইন্ডিং ফাইন্ডিং করে নিয়ে আসলো ওরা পুরো খুলে নিয়ে আসলো সামনের উপরে ওই প্লাস্টিক ইয়ে দিয়ে বাঁধা ছিল ও তো দেখে যে কেউ বলে দেবে যে এর থেকে অনলাইনে হ্যাঁ অনলাইন সিবিটি বেসড অনলাইন অনলাইনে আর কি করে চলে গেল চলে গেল কেউ দেখা নেই একটু এটাই ভালো কারণ কোনো সিকিউরিটি নিয়ে ইয়ে নেই অমনি করে নিয়ে চলে এসেছে হ্যাঁ ঠিকই আছে স্টেট ব্রাঞ্চ আচ্ছা দেখো এখানে তাহলে এটা বলে দিয়েছিলাম আরেকটা বলে দিই ইউজিং কোরিলেশন ফর 2D প্রোটাইপমেন্ট তোমরা আগেই কোরিলেশন চ্যাপ্টার শুরু করেছো spatial correlation and convolution. So 12.9 is the expression you know. This is for correlation of the kernel W with an image fx. ঠিক আছে তাহলে fxy with kernel f is defined as this expression. You know this already you know 12.9 expression. And the coefficient correlation is the correlation expression. তাহলে তোমার একটা কার্নেল আছে W you have to move this kernel from left to right and top to bottom and you take the response of this kernel and you get the responsiveness. So this is the correlation of isn't it? This is the correlation of kernel W with an image fx. এখানে কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট এখানে দেখো লোকেশন where W matches the region of so to normalize correlation to amplitude changes in one or both functions we perform matching using the correlation coefficient. কোএফিশিয়েন্টটা কি করে বলছে দেখো তাহলে কেন কোএফিশিয়েন্টটার দরকার জানো the correlation of its highest value in the region where f and w are equal or nearly equal. So equation 12.9 finds location where W matches a region of X. But this equation has the drawback that the result is sensitive to changes in amplitude of either functions. So in order to normalize the correlation of the amplitude changes in one or both functions, we perform matching in the correlation coefficient. তার মানে কি এখানে WST ছিল সেখান থেকে তুমি মিনটা বাদ দিয়ে দিবে এটা আর কিছু না আবার এইখানে থেকেও পার্টিকুলার তোমার মিন ভ্যালুটা মাইনাস আর মিন ভ্যালু fxy is the average of f in the region coincident with W মানে এটা খুব সাব পার্টিকুলার ওই ছোট যে রিজিয়নটা আমি কার্নেলটা ইমেজের মধ্যে বসালাম ওই কার্নেলটার একটা এভারেজ ভ্যালু আছে আর পার্টিকুলার ইমেজের এভারেজ ভ্যালু আছে fxy একবার xy সেটা থেকে এটা মাইনাস করব তারপর সমস্যা সরি তাহলে দেখো ওটা ইমেজ কোরিলেশন দাও এটা তাহলে বুঝলে ওটা তাহলে কার্নেলের
আসতে চায় শুরুতে। তাই? কিন্তু বৃষ্টি হবে এখানে তো বাইরে দিয়ে ও 4 ডিগ্রি -4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করে তার সাথে ভাগ হচ্ছে না বলো হ্যাঁ সব হচ্ছে ওদের এত কিছু বড় বড় রিসার্চ হচ্ছে কিন্তু ওখানে হুম। বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি হবে না বরফের দিনে বরফ পড়বে না হ্যাঁ গরমের দিনে সূর্য উঠবে না ওরা কি সমস্যা হবে না অবশ্যই সমস্যা। এক্সট্রিম টেম্পারেচারও ভিসা পাস ভিসা এগুলো অ্যালাউ করে দেয় রিসার্চার। এই আমরা কি বলছি আমি জানি না, ভিসা নিয়ে কোথায় যেতে আমি জানি না, কিন্তু ইংলিশে তাহলে দেখো তাহলে এটা বলো তো তারপরে কি হলো computer only once so that एक बार एक सौ इधर एक बार इधर हुआ पे Galilisian coincident with the English correlation or W जो है रेखा को ऐसा टेम्पलेट वो है शामिल correlation रेखा plus template matching so it can be shown that gamma xy ना gamma xy কোরিলেশন gamma xy টা পুরো একটা পজিশন এর xy এর হ্যাঁ gamma xy টা এক্সপ্রেশন এর ভ্যালু কি হবে range -1 to 1 and is thus normalized to change the amplitude value of W. When maximum and minimum value will reach the maximum value of gamma occurs when the normalized W and the corresponding normalized region in it are identical. Identical হয়ে যাবে হ্যাঁ normalized value normalized W and the corresponding normalized region in it then identical. It is maximum condition the base possible. The minimum occurs when two normalized functions exhibit the least similarity in the section function. 12.8. 12.8 figure 12.12 illustrate the mechanics of the procedure just described. The border around the image F is padded. তো তোমরা জানো প্যাডিং ব্যাপারটা করে করতে হয় না এরকম বর্ডার এলিমেন্ট করে সমস্যা পাবে না এই যে এখানে এটা একটা স্যাটেলাইট পিকচার সব কুড়িকে and 31 cross 31 template of the eye of the storm. Correlation coefficient shown as an image of the brightest point is indicated as an apple. On the eখানে best match the box. Brightest point. The location of the best match indicated at this point is a single pixel, but its size was enlarged. Yes, sir. তাহলে কোরিলেশন ম্যাচিং হলো
ইন্টিগ্রেশন ক্লাসেস। আজকে তোমরা কজন? পাঁচজন। আচ্ছা, পাঁচজনই তো আছো। ছজন আছে। If you feel any problem, আজকে কথা রাখছি don't hesitate to discuss with me. Total কজন? Total 7জন। মৌসুমী মিত্র আছে কত? 28। 27। 28। মৌসুমী মিত্র, তাপস। তাপস কি আছে না? তাপস তো না। তারপর চলে গেছে, কি হয়ে গেছে?